Dialogue. This dialogue is between a woman and a Centrelink service officer. The woman has recently been made redundant and is seeking information about applying for the job seeker payment. The dialogue begins now. Good morning. Welcome to Centrelink. How can I help you today? Ọrụ m kwụsịrị n'ọnwa gara aga. Achọrọ m itinye akwụkwọ maka ụgwọ job seeker. Enwere m ụmụaka abụọ na ụgwọ mortgage m na-akwụ. I'm sorry to hear about your situation. I need to check a few things. What was your last day of employment? Did you receive a redundancy or severance payment? Ụbọchị ikpeazụ m bụ ụbọchị nke 15 n'ọnwa Maachị. Enyere m ụgwọ redundancy nke izu anọ na ego ezumike afọ m ejibeghị. The redundancy payment will affect your waiting period. With 4 weeks redundancy, there will be a waiting period before payments start. However, it's important to apply straight away to start the clock running. Ya bụ na agaghị m enweta ihe ọ bụla n'oge nchere ahụ. Ana m echegbu onwe m maka ụgwọ mortgage m. Since you have children, you may be eligible for Family Tax Benefit Part A during the waiting period. If you're in serious financial hardship, you can also apply for an emergency payment. Kedu akwụkwọ ndị m ga-eji tinye akwụkwọ ahụ? You'll need identification, a driver's license or passport, your bank account details, a separation certificate from your former employer, and your income tax return. Do you have a MyGov account? Ee, enwere m ike imecha ntinye akwụkwọ ahụ n'ịntanetị. Ebe m nwere ụmụaka dị obere, ọ na-esiri m ike ịbịa ebe a ọtụtụ ugboro.
Yes, you can complete most of it through MyGov. I'll help you set it up today. I also need to explain the waiting period. There may be a 1-week wait before payments start. Daalụ, echere m na naanị m ga-agabiga nsogbu a, ya mere obi ruru m ala ịmata na enyemaka dị.